Halo guys, ngelanjutin video sebelumnya kita bakal langsung bahas part B-nya dari part A yang kemarin, yaitu bagian written expression, dan kita mulai langsung dengan nomor 16. Okay, according to scientists, the super earth might provide things human beings need. Oke, kita lihat di sini yang digarisbawahi ada scientist provides human need. Di sini nggak ada yang salah dengan scientist, oke, karena S di sana juga menunjukkan plural. The super earth might provides. Ingat, setelah modal itu verbnya verb satu murni. Nggak ada tambahan S, nggak ada tambahan ing, nggak ada tambahan id. Oke, selalu verb satu. Kalau kalimatnya aktif, kalau kalimatnya pasif, pasti ada verb 3, tapi sebelumnya pasti ada to be juga. Oke, jadi ingat, setelah modal, kayak can, will, might, should, must, itu selalu verb satu. Oke, very good. Nomor 2 atau 17. We use the computer program to control the whole system, to monitor the overall performance, and for updating all important data. Oke, ini udah kayak jelas kelihatan langsung, oh ini mah materi parallel construction, di mana ada beberapa yang diurutkan dan setelah N-nya itu selalu beda. Misal di sini kayak to control the whole system, to infinitive. To monitor the overall performance, to infinitive. Setelah N-nya di sini ada for updating. Jadinya nggak masuk, harusnya to update. Karena harus paralel, harus sama. Oke, very good. Nomor 18, every child in a family characteristically have specific and very unique talents. Kita punya in, family, have, sama unique yang digaris bawahi. Oke, kita lihat subjeknya every child. Oke, every. Kemarin Kim udah bilang kalau every itu singular. Kita lihat apakah si kata kerjanya singular. Dia pakai have. Berarti have ini salah. Harusnya has. Karena kan singular. Very good. Next, number 19. Not unlike Peter, John is tall, handsome, and has an oval face. Oke, di sini nggak ada yang salah dengan John is tall. Karena is dengan John udah agree. Handsome sama oval juga sama-sama adjective. Jadi nggak ada yang salah. Nah, di sini yang salahnya adalah di not alike. Jadi not alike itu kan sebenarnya bisa benar, cuman kalau dipakainya ya normal di dalam sebuah kalimat. Misal kayak she is not alike, the house is not alike, they are not like. Mereka they are not like. Mereka nggak similar satu sama lain gitu kan. Tapi kalau not alike berdiri sendiri di depan itu nggak bisa ya teman-teman. Harusnya different from. Karena the opposite of alike itu kan different. So, different from Peter, John is tall, handsome, and has a novel face. Jadi nggak bisa sebagai the opposite of alike. Jadi kita pakainya not alike in the beginning. Nggak bisa. Tapi benar-benar harus meng-compare dalam sebuah kalimat. Misal, they are not alike, the houses are not alike. Seperti itu ya teman-teman. Oke, very good. Nomor 20, the students from biology department is conducting a laboratory experiments now. Oke, di sini kita punya the, nggak ada yang salah dengan itu. Lalu kita juga is conducting, the student from biology department is conducting a laboratory. From juga di sana nggak ada yang salah. Mungkin kalau buat teman-teman yang nggak nge-spot bagian is conducting gitu ya, bakal mikirnya oh yang salahnya from nih karena nggak enak the students from biology. Harusnya kan the students at biology. Oh, the students in biology. Jadi bakal ngebingungin di sana. Padahal yang salahnya itu ada di is conducting. Karena kenapa? Karena subjeknya the students plural harusnya are conducting. Tapi Kim di sini juga mau tetap ngejelasin tentang from di sini. Kenapa bisa benar? Karena from di sini menunjukkan si siswa-siswa yang sekarang lagi conducting itu berasal dari biology department. Artinya dia udah nggak lagi di departemen itu, tapi dia pernah di departemen itu. Kayak gitu ya, itu untuk penggunaan from. Bedanya apa dong dengan penggunaan at? Kalau at itu biasanya sama university-nya teman-teman. Misal kayak she is a student at Oxford University, for example. Lalu of biasa, of juga benar, bedanya sama from. Kalau of itu dia masih di sana, masih di departemen itu. Kalau ini kan pakai from karena memang mereka udah nggak di sana. Oke, makanya di sana ada kata now. Oke, very good. Next, 21. There was 5 people who came here last night to meet him. Oke, there was. Di awal udah kita kayak there were 5, bukan there was 5, kan plural. Oke, nomor 22. Jane and Linda are twin sisters, but Jane is more passionately than Linda.
Oke, are di sini nggak ada yang salah karena Jane sama Linda itu 2 orang. Lalu twin sisters juga nggak salah karena mereka berdua. Jane is juga nggak ada yang salah karena is-nya refers ke Jane. More passionately than Linda. Di sini salahnya lagi di passionately. Kenapa? Karena kita butuh adjective di sini. Passion, bukan passionately yang adverb. Oke, very good. Only once in his life he has visited the famous museum in the old city. Oke, only once in his life, gak ada yang salah. Nah, di sini teman-teman nge-spot kayak di materi sebelumnya tentang kata negatif yang ada di atau frase negatif yang ada di awal kalimat. Kayak kemarin tuh kalau nggak salah yang dibahas somewhere. Nowhere. Nowhere have I visited misalnya. Nah, di sini only once. Only di sini adalah frase negatif sehingga nanti si induk kalimat yaitu subjek sama verbnya itu dia harus di inversion, harus dibalik. Oke, jadi kayak nanya. So, only once in his life has he visited. Oke, has he visited. Oke, very good. 24. Indonesian coffee is considered by many to be more finer than any other in the world. Oke, to be more finer. Finer. Jadi untuk untuk kata yang udah ditambah er kayak fine jadi finer, smart jadi smarter itu nggak boleh ditambah more lagi, jadi nggak boleh double degree. More finer jadinya mubazir. Kayak kalau mau more beautiful, karena beautiful kan dia nggak pakai er ya untuk komparatifnya. More beautiful, more diligent, more intelligent. Nomor 25, scientists have identified that certain animals in Indonesia will soon become extinct. Oke, soon sama extinct gak ada yang salah dengan itu. Animals juga gak salah karena menunjukkan kepluralan aja. Nah, di sini ketika kita baca dari awal, scientists have identified. Karena kalau udah ada have yang menunjukkan perfect, pasti verbnya verb 3. Itu aja. 26, a newly announced biological experiment results indicates that human beings will live a much longer life in the future. Oke, di sini yang salah mana? Results. Kenapa? Dari awal kita udah pakai yang menunjukkan singular, tapi induk noun-nya dia malah plural. Jadi kan sebenarnya tadinya a result. Jadi newly announced biological itu cuma a newly announced biological experiment itu dia adjective aja. Oke? Induknya result. Jadi si resultnya harus setara dengan determiner. Determinernya ya udah pasti singular, bukan results tapi result. Oke. Nomor 27. Psychologist at Gajah Mada University has studied the effects of the color or a room on people's behavior. Oke, di sini psychologist sebagai subjek dia plural. Kelihatan kan ada S-nya. Nah, sedangkan kata kerja di sini yang kita pakai ada has studied. Has kan untuk singular. Jadi harusnya have studied. Oke, that's very easy, right? Next, some wild animals beat their chest as an express of high spirits. Some wild animals. Gak ada yang salah, wildnya sebagai adjective udah benar. Beat juga udah benar sebagai kata kerja. Karena subjeknya plural, ya beat juga plural. Their chest as an express. Express itu kata kerja. Sedangkan kita butuh di sini kata benda. As an expression of high spirits. Very good. Next, 29. Computers have made access to internet instantly available just by push a few buttons. Computers have made udah benar, perfect. Have sama verb 3. Have made access to internet juga nggak ada yang salah dengan itu. Instantly available. Available di sebagai adjective udah benar. Just by push. Ingat kemarin? Kalau kata kerja setelah preposisi itu harus gerund, harus kata benda. By pushing. Okay, that's the answer. Kayak I am good at playing, bukan I am good at play. Okay, next kita punya nomor 30. Horses in a traditional society plays a very important role. Kita punya subjek horses. Kata kerjanya plays. Itu gak agree. Karena horses itu plural, maka play-nya juga cukup dengan play tanpa S. Okay, very good. 31, Indonesia has import. Tanpa lihat lagi ke belakang, udah jelas yang salahnya di yang pertama. Indonesia has imported. Oke, karena ini perfect. Udah ada have, pasti verb 3. Next, Alisa asked me what did I do last night, but I was unable to tell her. Oke,
Ini seperti di video sebelumnya atau di video short yang udah Kim bagikan. Ketika ada anak kalimat, kayak di sini, what did I do last night? Anak kalimat selalu bentuknya statement atau afirmatif. So, Alisa asked me what I did last night. Langsung aja what I did last night. Nggak jadi what did I do. Oke, nomor 33. John and Mary had been living in Jakarta since 5 years before moving to Bali. Oke, had been living gak ada yang salah. Dia past perfect continuous. In Jakarta juga gak ada yang salah. Since di sini lihat, since 5 years. Kita nggak nunjukin since sejak kapan, nggak ada kan? Tapi untuk beberapa period of time, jadi harusnya pakai for. So, John and Mary had been living in Jakarta for 5 years before moving to Bali. Jadi mereka udah tinggal di Jakarta selama 5 tahun sebelum mereka pindah ke Bali. Kayak gitu ya teman-teman. Very good. Nomor 34. The students are supposed to read the book and do the assignment for tomorrow's class. Di awal juga udah kelihatan the students are supposed. Karena supposed itu kata kerja pertama, dengan kita mau lihat butuhnya pasif, are supposed, diharuskan. Okay, I am supposed to go. You are supposed to go. Oh, kalau di part Harry Potter tuh ada yang saya suka dari siapa, Hermione Granger. Harry, we're not supposed to be here. We are not supposed to be here. Oke, intermezzo aja. Nomor 35. Verbalization is the most common form of language in existence, but humans still use many other systems and technique to express their thoughts and feeling. Again, others itu bukan sebagai adjective. Jadi jatuhnya kayak kemarin mine sama my book. Nah, si others ini itu kayak mine, dia nggak bersama kata bendanya. Sedangkan di sini kita punya kata benda systems. Berarti si other di sini butuhnya yang tanpa s, other sebagai adjective. So, many other systems. Very good. 36. The students themselves realize that English is very important. Oke, ini untuk nekenin ya kayak I myself do not know. I myself do not understand. Kayak untuk nekenin sebenarnya. Kayak mereka sendiri nggak tahu, aku sendiri nggak tahu. Nah, di sini bukan their selves, tapi themselves. The students themselves realize that English is very important. Oke, 37. Nita, with her friend Cindy, always go jogging on Sunday mornings. Oke, ini nggak ada yang salah secara gamblang kalau kita lihat ya. Karena kita pasti pay attention-nya, oh subjeknya ada dua nih, si Nita sama si Cindy. Always go-nya juga udah bener dong. Tapi teman-teman di sini yang dianggap subjek itu cuman si Nita aja. Kenapa? Karena di sini dia pakainya with her friend Cindy. Jadi si with her friend Cindy itu dia bukan subjek, tapi dia adverb. Dia pindah, misal dia pindah ke belakang ya. Jadi Nita always goes jogging on Sunday mornings with her friend Cindy. Jadi kayak gitu ya. Kalau mungkin pakai Nita and Cindy always go jogging on Sunday mornings, itu baru benar always go. Tapi di sini karena Nitanya sendiri, si Cindy-nya itu sebagai adverb aja, jadi harusnya always goes. Oke, 36. My mother likes gardening, jogging, cooking, and swimming. Again, parallel construction. Either Alice or. Oke, bukan nor tapi or. Either or, neither nor. Not only but also. Both and. Itu udah sepaket mereka semua. Nomor 40. What are you doing last night at home when I phoned you? Last night. Tapi nanyanya what are you? No. What were you doing? Are pindah ke past tense jadi were. What were you doing last night at home when I phoned you? Okay, so that's all 25 question in the section B. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk leave it comment in the comment section. Belajar bareng di sana. Suggestion, saran diapresiasi banget di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.